Mukobla were a good man. Mpaya na Maya were a dangerous person. Uncles had the dangerous. Family had the dangerous. My sister, in fact, you are just digging your 6 feet. In a digging your 6 feet, I get digging. Good man alone is not enough to marry a man. Family obole na agadi. The structure of the family is against you. The forces in the family, the power holders of that family is against you. Only your husband is accepting you. My sister, run for your life. Don't let anybody to deceive you. Ichiri ludi. Ya wuro na digi we ezigbo mmadu. Digi we is very good person. But Maya, the forces still on that family is against you. Run for your life. Because later, that man will dance to their parents' tune. That man will dance to their tune. And once all dance to their tune, you are finished. Agejigi me pepe soup. The next thing the next thing they want, the next thing they go ala tegage all 6 feet. 6 months, everybody will forget about you. The producer, talk to them, please. Ebe nsisi wee bata n'okwu a biko mana m ga-ala ndị ebe ahụ ị na-aga. Chukwumeji, I will be sincere to you na ụmụ nwaanyị mere onwe ha. Nwaanyị bụ nsogbu nwaanyị ibe ya. Nwaanyị bụ nsogbu nwaanyị ibe ya. Ụmụ nwaanyị adịrị agwa onwe ha eziokwu. I will tell you this categorically. Ọ si ebe a nọ mmadụ isi manụ bụ ihe bụ nsogbu. Nọ mmadụ isi manụ bụ ihe bụ nsogbu. O kwere anytime ọ bụ na-ebutere okwu na social media. Ụmụ nwaanyị ebute okwu dị na nwunye na social media. A ga-ekwurịrị na ọma nke nwaanyị ọma nke nwoke bụ nsogbu. Ka ihe bụ nsogbu ụmụ nwaanyị? Nne m, I will be sincere to you. Ije bụ asị nwaanyị bụ ịga bụ ijeje nnu di. Efu na nne nke nwoke anabataghị gị in any way means run. Because ọ bụrụ na nke nwoke ahụ esiri ike, that marriage no go last. Ọ bụ na nke nwoke ahụ esiri ike, that marriage no go last. Chukwumerije, imegoro ihe a na-aka ebe a. How many cases he treat gore here? Enweghị nke e treatiri ebe anụ ha na-agaghị akpọ nne nke nwaanyị nne nke nwoke. Ebe ka ụmụ nwoke gara? Ụmụ nwoke nọ na that family, ebe ka ha gaduru? Ebe ka ha gara? Ọ pụtaduru na ụmụ nwoke anọ na that family ihe ndị a niile wee na-eme. So ya wụ na forces ishi na family wụ ihe ya the major engine na-destroy marriage. Forces ishi from the family wụ ya wụ ihe na-push divorce. Chukwumerije, ọ bụrụ 100% no forces na-destroy the marriage. Forces mean the father, the mother, those gladiators, those power holders in the family. Yes. All have what the forces 100%. Ijije nụọ ezigbo let me take it to ụmụ nwoke. Nwoke ijije nụọ ezigbo nwaanyị. Nwoke gaga nụọ ezigbo nwaanyị. Ọ bụrụ na nne na nna ọ family nwunye ya ha bụrụ mmadụ ka ha adịrọ mma. That marriage no go last. So in ekwu that na nwoke ọbụla lụtere ezigbo nwaanyị ya wụrụ na mpa the girl, mma the girl, ụmụnne the girl ahụghị ezigbo mmadụ. Ha nwere ike ime gị pressurize the girl, marriage etipia. That marriage ga-agbasa. Ma ọ bụrụ na nke nwaanyị esiri ike, that marriage ga-agbasa. Ọ ga-agbasa. Because ebe a ka ọ ga-abụ enwe ihe na-eme nke nwaanyị tọọ ọkwụrụ, nke nwaanyị tọọ ọkwụrụ, nke nwoke tọọ ọkwụrụ, isi da ya bara ya ma na ọ tara ọkwụrụ, agbachitebere ya. Ị na-aghọta? Isi da ya bara ya ma na ọ tara ọkwụrụ, ka edozie ihe mebiri emebi ka akụọ ha ma n'isi ntu mara onye ihe si n'aka. Ifu ebe a na-agba ọgụ nwa na ebe a na-agba ọgụ nwanne. Onye ọbụla eke steeti, onye ọbụla kpọrọ nke ya na defend nke ya. Ị na-ọdebe na-aga? So Chukwumerije, ụmụ nwaanyị bụ nsogbu ha. At the end of the day, ọ ka bụkwa ha nwa na-esekụlụ na ka a na-agbagharị okirikiri. Ọ ka bụkwa ha na-agba dị so na-agba okirikiri a. Like I said before, agbago m how many cases he treated ebe nke Germany akpọrọ mma. Nke he treated ebe was it on Saturday or what? Ọkwa Saturday ka he treated okwu ebe akpọrọ mma na ya.
So many other ones. My brother, Amazim date. Kobla, Okobla treat me. I'm chief. Enwere nke akpọrọ mpana ya. Biko merụ na ụmụ nwoke, merụ na onwe na ebere na. Merụ na onwe na ebere. And let me now tell you the truth. Ndị ka na-etonite na ahụ grandmother very soon. Ka abụkwa ndị ha adịkwa worse. Ha ga-adịkwa worse. Ọ ka nwa ga-enyekwa nsogbu, ga-enyekwa ndị nwunye nwa ha nsogbu in the nearest future. Give it 20 years time. Give it 20 years time. Eledi kedu ka Chukwu siwe ka ọ na-eke. Ha! Chukwu na-eje nke agakwa. Abịa na okwu a na-ekwu na demand emere ọfụma cha. O yi kwuru ebe Chukwu mere ije. Na inye m ego wegaruoro nne m o inye nne m ego n'aka n'ofu ihe. Chukwu mere ije ubiti si etu yi. Okwu a abụrụ otu a ka o si wee dịrị. Nwaanyị anọ mere ka anyị gbara here that na ọ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ya oge ọbụla. What prevents this man from giving this woman this money? Nya ọ na onwe ya na-akwụ ya oge ọbụla. Respect this woman. Ị gịnị ya nọrọ but respect her. Were ego asend area ka o je kwụọrọ ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ. Onye ọbịa ya na ụmụ ya bi. First of all, before I get drive to that part, ị ga-ama na agreement ha abụọ. Kekwe na agreement ha na according to ihe kwuru ebe a kịta anụ a. Enwenye nke gbadakwara sịkwata na ọ send area 200,000 naira last 2 months. Last 2 months, ka send their 200,000 naira. Then last 2 months, send their 200,000. Calculate the 150,000 naira as per send today. Or cause you ụgwọ ụmụaka na-agba. This woman make I here no ụgwọ ụmụaka na-agba is it 200,000? Abi 700,000. You send the how many thousand naira? That does not make sense at all. It does not make sense at all. I don't want any problem with this woman before, but at a time, one woman I had to strategize. We're hot even solution. For over 10 years, you have not seen your children. Obi akage. Na ụmụnwoke nwekwara obi o. Hi. Ụmụnwoke nwekwara obi o. Otu aka mpa gị na mma gị si wee zụ gị. Iwe tolite nụọ nwaanyị. Chukwu mere ije mother woman according to ihe kwuru ebe a. Mother woman will bad influence to the society. And the otu aka ụmụnwaanyị ụfọdụ and bad influence to the society. Otu aka ụmụnwaanyị ụfọdụ si eburu bad influence to the society. A na-ekwu ya ọ bụrụ okwu oge ọbụla. Ladies, you guys need to do better. You guys need to do better. Mani nke dịka dị young kịta o. Mani nke ka ga-abụ grandmother tomorrow. Mani nke ga-abụ mother-in-law tomorrow. You guys need to do better. Because Chukwu mere ka hapụ ya ka onye ọzọ kwuo. Brown vibe kwuo the producer you prof ma. Mati calm down. Brown vibe kwuo. Ihe m chọburu ikwu it's not like women supporting women, but first of all, the producer, Chukwu ya gozi gị, ya alụ nwaanyị, ha si na ilube nwaanyị, but you will marry a good woman. A woman that will be a blessing to you and your generation. Maybe ọ ga-abịa lụzie enu gị then. The single, ọ ga-abịa lụọ gị. His mentality is already, I'm attracted to his mentality. I'm attracted to his mentality. The producer, eme gị bie kaadị ọ na-alụwazie kwuwe. Onye m chọrọ ikwu, I believe Mati, when she was saying it, I know my emotions, I could not hold it. I'm sorry about that, you understand? But I believe her. Anybody that wants to doubt this woman should doubt her because a lot of things, I'm just me and my husband, from the family. Imana my first son with CS. From hospital, my Lotta house, 2 days also because my mom was sick. I told me back here. My mom was sick. My mom could not come for Mugo. And see, your mother is my mother. This is her grandchild. Oga had dim maka I got somebody from outside. The producer, let me dimi nota. Oh, makani kuzuro gi dimi. Woke him chiochi. Nega ni So, Masidim, your mother is my mother. This child is also her grandchild. It's not as if we cannot afford onye ozo ibia someone, but ebe negige menwe ya bia.
my husband aga gwa my sister na ọchọhụ ka nne ya abịa because ọchọhụ nsogbu. My sister jụọ ya ke nsogbu ọwụ ịbịa sa nwa ahụ. Anọ m n'ụlọ ọgwụ chee 5 days ekpegidere nwaanyị ire na phone before ya abịa kpọrọ m. Mgbe anyị ruteziri from hospital sef ka nwaanyị a bidoro chawa m ọkụ. Aka m bụ plasta m ji mụọ nwa pụta from operation. Nwaanyị ebido n'ụlọ ọgwụ chawa m ọkụ. Anyị eru ụlọ so 2 days ka nwaanyị a shire m nri. Ima ihe mere nụ. Naanị cherekwe the producer ikpete n'iji nwa divorce or your girlfriend ọ gbasa m tukwuo onwe gị di ya so 2 days nwaanyị ọmọ ihe iminiri cherenụ na aka nkwọkwụ 2 days ka nwaanyị a shiri m nri. Ima ihe mere nụ. Eshi m operation pụta plaster ka nọ m n'afọ. I wasn't healing fast. I don't know why in my first pregnancy. Yo shie nri first day mmanụ na oso. I nwere m ulcer. This thing enye m nsogbu. I endure the dechem na the operation enye m nsogbu. O share the second day the same problem bịa so nwe ike bụrụkwa mmanụ a and also mbịa kpọọ ya nsị amma biko enweniwe o because ihe ọ na-eshi onye ọbụla na-eri ya na my house help I dị atọ ya na my house help na mụnwa nsị a biko mma ịchọrọ ishicha biko wepụtatụrụ m nke m because mmanụ too much of mmanụ na oso na-enye m nsogbu na enwere m ulcer. Ma ihe nwaanyị agwara m ma mmiri na ọ bịara igbu ya na ọ bịara igbu m nsị ya no mmọnwụ ihe mmiri biko all just because of my health. Nwaanyị asị m na ọ naghị eshizi o eche m na ọwa egwuregwu o. The 3rd day arịọgidere m from you see this life edowere m aka m like this. God will see if I do bad God pay me back with my own coin. I'm ready to receive it. I'm telling you from a place of pain. The 3rd day arịọgidere m nwaanyị a from morning till evening ya shere m nri. She refused. Let me keep my video. Otu aka m nọ na wall jide aka n'ime kitchen na-eshi nri with my operation mbụ n'afọ. Nwaanyị bịara ịsa nwa ahụ. Rịọgide this woman ya ajụ. Otu aka m ji plasta. Nne gị ochie. Nne di m. Otu aka m biko onye na-alụ nwoke ya la otu mmanya dị biko gị mara wedo mmanya n'ogo ụjọ na-atụ di m ka plasta harịpụ na afọ. Otu aka m ji plasta anyị ma ime operation akwa ka ị ga na-ama until your wound will heal. Otu aka m ma akwa were nọrọ na wall ka m ghara ịda. The 4th day because that 3rd day ahụgidere m tea. The 3rd day hụ na nwaanyị a dị serious dị nwa be m agaga stachara m ihe bata ma dabere na wall like this na-eshi nri. Ma ihe nwaanyị a mere ọ gaga kpọọ my husband na mụ chọrọ igbu ya with hunger na m achọghị inye ya nri. Nsị oke nsogbu adị ma ebe ọwụ na m na-eshi nri na m na-edile ishi nri na mụ dị lazy na mụ dị mpako. I'm too proud na lee ka m si aga. Nsị oke nsogbu adị na ebe ị na-achọghị ishi and nke m na-eshi dị na-edile. Mgbe ọ bịakwara will not lie, there is nothing she did not buy. She bought clothes for my child. She bought things for me. I will not lie. If I deny it, God will pay me back in my own coin. I believe so much in karma. I believe so much in karma. Yeah, okay. O bụ jibia, o ji oso, o ji azụ, ma nnu, ma mmanụ, onweghị o ji and ka m tụpụrụ gị okwu ị ga-adịkwa careful. Enwere ndị ọzọ ga-erukpu n'ime gị. Ịwụrụ anụ enwere ndị ga-agba gị dị ya. Enwere ndị ga-agba gị adị ha chọghị ịma ka karma will come for me if I'm lying. Karma will come for me. Karma ga-anọchiri m ụzọ. If I'm lying, karma ga-anọchiri m because nobody was there except my house help. She, me, and the next person is God. So karma ga-anọchiri m ụzọ. I'm telling you from a place of pain. Nsi okay, maybe jichama ji onye na-abịa ilete nwa bịa. You understand? Nsi okay, ebe ọnwụ na but o meghị ihe ọjọọ were eji abịawa bi ilete nwa a na-eji ụzụza mmiri ọkụ a na-eji ụzụza were azụ ọkpọ. O ji ọzụ gidere zụọ ma biskiti. I will not lie to you now. I was even surprised when I saw those things. The producer, excuse me. The producer, are you okay? You want to drop? Are you satisfied? No, you came and the comment section. Okay. You are satisfied. I can see you are smiling, meaning you are satisfied. Because of TikTok, what put this your sweet baby boy and baby girl? Man, I hear this woman. See her.
biko okay ebe ọwụ na m na-edile because onye gbabere na wall how many hours ka m chọrọ iji shicha kenye m na-eshikwanụ pepper soup ka m na-eshi nshicha pepper soup mgbe ahụ nwa be m ga-eshinwu rice nwa be m dị 13 years or 14 years that time ọ ga-eshinwu rice or boil ara m ji you understand but pepper soup ọma ka ọ ga-eshi tikọta ya together ihe m na-esi ama ihe m na-eshikwa just pepper soup ka m raa o but ọ bụrụ na ị chọrọ ishi nri inwe ike ijikwa ya rie nri but ebe iji ji bịa iji ose iji everything na ọ chọọ nwa nke ọ ga-esi na amasị na ọ bịara finish nri m nsị ya mba n'iji nri nke gị bịa ọ bụrụ na ọ like that ka ị na-eche ya ọ na-ama anaghị eshi you understand on time inwe ike ishi nke iji bịa ite nọ n'ụlọ nwa gị gụrụ gas nọ n'ụlọ nwa gị gụrụ o filichara ya sef before ya ala mgbe ndị ime ọ bịara before ma amụọ nwa o filichara gas zụọ everything dowe so ihe ahụ niile nwa gị zụrụ ma ụlọ m bi ebi ọya wakwụrụ ụgwọ ya so inwe ike ishi ya si mba na ọ naghị aba before mebie ihe m si na ọya wa mebiri nsi mba imebie ọ bụrụ na imebie ya gị gwa nwa gị na imebiele ihe ya nwa ọgwụ nke mụnwa I told her you understand mecha mgbe na-enye nwa ara amụtụla m before that was my first time nwanyị asị m na nchọrọ inye nwa ara na m hụrụ ehuru m si oke ma aga nke doctor relax ya n'oche you know out of my na-enye doctor asị m be relaxing like that don't be bending or else you have back pain nle nwanyị n'ihu ya si doctor I've been telling her but she don't used to listen to me hi Jesus Christ nke m na-ediwuhu ịma na nwanyị a mechara kpọrọ nwa be m 13 years ya na this girl eji m na-akọ ashịrị ke ka m si mara nwa 13 years ke ka m si mara ịma ihe mere m kwekwu ya because video ga-aga viral achọrọ m ka that man ka ọ fụ this video ịma ka m si mara anọ m n'ụlọ nwaanyị jos mụcha nwa ana m edi eno lee di m bịachala bed na di m lonely ihe that's why that day kpọrọ m n'ọfịs m ji na-agwa gị that thing bed na di m lonely ihe di m lawahala I don't sleep on the bed again na-ehi na couch ahụ ka anyị gidere with ime until ma amụọ nwa bed nwa m ị ga na my TikTok ị ga-ahụ videos m mere my TikTok page bed m ji mụọ nwa nọ na palọ ebe m na-ehi ụra my son edowere m his bed his cot na palọ ka m na-anọ this woman kpọrọ this girl ha baa room ha na-akọ ama m ihe a na-akọ na palọ ka m na-anọ ke ka m si mara this woman anọ m na video call with my husband this boy that's the part I want to touch now. This man in a way I would say it I can beat my chest. This man loves me but family contributed. This man and look at the way my husband on the phone, hi baby, how are you people doing, what's going on? This woman I see nwa na phone say nwa na hey na nwa nkwara nwa ya kokoko na nwuru di m kokoko okwu na-eshi na this woman ọnụ ya apụta nwaanyị m nọ na deep sleep okwu nwa m kulite nwa m n'ụra nwa m na-ebe akwa anụ m na nwa m na-ebe akwa God is wonderful. I say come and go block my road if I lie. Anọ m na deep sleep like this ihe m nụrụ na baby if you like cry from now till tomorrow your mother no go wake up mazalie ọ gwara gị like this I don't know who she was saying but o kwuru ya ma ebiliele ya chia nsike ya si na m nọ n'ụra nwa m na-ebe akwa na anụ m ya. But is that why you will say that? Nsi but o di mma ka ikwu this kind of thing. Osim na mo gawa. Nsi o mad no di ka iwe na-ewe gị. Osim no niwa na ha enwe ya no nwe ha obi ọjọọ no ya wansi am na enwe m obi ọjọọ. Ya simpụwa na m just kechi nwa ya na ebe ahụ m uche na m na-aga na ọma ya. Eji m statement ahụ jide nwaanyị eji m ya kpee ekpere n'isi ya. Ha si na m na-achụ ha but Karma we come for me and them. Karma will come for me and them. I call karma and I call it and I call it again. Osim na ebe that time mathematics cool na ezaga ha my mother cool that mathematics that time ọ na-eme ihe akwa eziokwu ebere akwa utra go ofuma. I did see the grace of God came upon me 2 weeks why I nọrọ n'ụlọ m dim call 20 years. The spirit of God came to me. I did not say a word. Nwanyị amechara kwa ama aka ka ilu ọgụ. Nwanyị just mụcha nwa with operation. I did not say a word. Onye wutechara ya ọkpọ di m na phone si di m na m na-treat ka nwatakịrị. Mụ na di m nọ na video call nwa na-ebe akwa onye mere o ji laa n'ụlọ m. Di m nwa na-ebe akwa. Mụ na di m nọkwa na video call. Ime ụmụaka ha chọrọ ihe ụra ha na-ebe akwa ihe ọbụla akwa ma enwere na fine nwa n'ọnụ.
This woman another nwa wepu onu nwa na anam. She was waiting for me to react. Muna dim no na video call. Leya, dim I say what's going on? Yo buru phone. No buru phone no na ekwu maka the thing on a video call. Yo kuru nwa, yo kuwe. Otun shakpa agwa. Nne treat ka nwatakiri. Mu muru nwa, acho m inye nwa mara. Dim ajom sim. So you don't want to breastfeed the baby because the man ona ha no chi Igbo. Nsi aso iminina na nga amucha nwa. Suffer cha ihe niile plus operation pain and everything. The mele when nwa mi na ebe akwa aguru mu ji nri aga menye ya. Di ma bia memu like this na video call. Ma hapu nwa ya no kwa na palo ma ba room. Can you hear me like this? Say calm or down. Ma mo calm or down because that talk Okay. I threw the question back at him. And see, so in this whole condition like this, nga hunwam ya na ebe akwa aguru aga menye ya na agwa gi believe or what. Ya memu like this. Ma ba room nwa ya achuru ba ni me room. Ya na dim ha ekwu okwu Cherekwe nwanyị ahụ dị afọ ole? Amambo, she should be in her 50s, maybe late 50s. Ndị no late 50 he shichiri ike like this ị na-enye nwunye nwa ha tough time. Ndị nne ochie dịcha like this ha nwere strength ị na-enye a young girl like you tough time or the possible. She's strong, oh. She's a very strong woman. Obrukwa makada one. So ọ ga na-enyecha gị tough time as much as young you are, ọ ga na-enyecha gị tough time like this I or the possible. wasn't feeling fine. I just mucha nwa. Dima biasia no bru like that. Ngwa no lawazie because dim na ha jum. Oh, and I see for morning ne ya. Oh no jum, babe, what's going on? You see how we are fine. Babe, what's going on? See how we are fine. Imana this woman batara ogoro ogwu na enye nwa. Si na nwa m nwere ke ihe a na-akpọ join this. Nwa agbatiwa n'aka mo. I ran to the hospital. Mkpodi na video call si alekwe wenye ihe na-enwe nwa. O si what? Take him to the hospital. Anyị agaru ụlọ ọgwụ. Doctor see what's going on. He said doctor, oh that day ogwara that doctor that thing am na-ewu enye nwa na. He said doctor that this is what is going on. I said what happened? What did you give your child? He said nwe kwa o. Oju. O si both nsi oniwe na nne m ukwu na-enye ya ọgwụ na o si na nwa nwere join this. Doctor si join this okwa. Melebe join this sisi. Nsia no lere the skin me nwa otu a. O si na join this dia. The doctor say no baby skin that he will peel it. No gunda ha nene ya na akwụsị na ihe oni diri na just breast milk. You understand? Na even self na the formula nene ya that we should stop because when I gave birth I did not lactate on time. Nsi okay. The woman na say na m gaga report ya to doctor. O show no ga-enye chariri nwa ọgwụ ogoro nwa. Mkpọdim si le ihe nhụrụ n'ụlọ gwele ihe anyị ga-eme. Di masị na ihe ga-eme n'uwu na-ehi ụra n'abalị na m ga-agbapụshi ọgwụ ndị a were mmiri tii ya so that ọ na-enye dị nwa dị ọgwụ ọ gaghị enwe any effect. Ihe a ka m nọzi na-arụ every night o kama m ga-ehi ụra m bilie were ọgwụ mgbapụshi ya were mmiri just for peace to reign, you understand? But all those management was rubbish. Mgbe o mechara di masịzi ngwa ya lawazie ebe dị tii na workzi 2 weeks. Yala, call as you dim akpom na phone. Na m jiri kwe wayo ka m shaku nwa be mu ihe. He said, what do you mean by nwa be m? Osim na the girl na m nyere mark. Nsi the girl, onye ka m nyere. Ndi odim, but how did you know? How did you know? Mba ko bebe ko ya wura ashiri ya na that girl na akpa. The girl mdie ya si go and buy water. O si grandma let's go. Nwa ya kuchari ke soro this girl. Nsi go and buy bread. Nwa ya kuchari ke soro ya. Neje anagi gote. I say, how did you know? Yeah, but I say, Grace, come here. I have Grace. I say, you and grandma, what were you people discussing? The girl is saying, I told grandma that you are the one that flogged me and give you this. I say, me, I gave you. I be the day they chasing people from Corona Bidrona school. And you came back home and told me you fell inside the gutter because people were running out. Dim no kana video call. Oh. He say, okay, it's me that sent you to school, Abi. And now you're not using what I put to you in school to lie against me. You will leave my house and you will stop school. The girl, kneel down, beg, was him. He said, are you seeing what is going on? Okay, actually, me block somebody now. Everyone onye si gi me 360 on block or ya come happy ya. Block or this serious ana kon head important ya na kon head important. Can block we. So emechara my dima akpọ WhatsApp group call family ya with nne ya and Grace agara m ụlọ ọgwụ
for check-up. Ha kpọọ m anọ m nọ WhatsApp call, family group call ma join ya. Ya wuru nne ya o, ụmụnne ya o, ha niile ha eju. Nke a na-aba, what you did to my mom, my mom. Ma emechi ọ na-ekwu m anything. Ekwugide nsị ha is not me o. But whatever nne unu si na mmere ya, no problem. But ọ dị oke kunu unu na nwa bem, nwa 13 or 14 years. Nọrọ na were m na-akpa asịrị. Ha si kpa asịrị si ale ya ebe a. Ha kpọta nne ya na nwa bem o, ha ebido na phone. Grandma, you know the one that told me? Nne di masi, who told you? Are you not the one that told me? Me dowezere ha phone, na-eletezi nwa m, na-elezi my check-up. Ha na-agazi na phone. Mechadi makpom na zubia sim biko. Babe, please, I don't want anybody to hear about this. This is so shameful. See, okay. Oru, nne ya, ihulokwa nne ya gwara m na ebe ahụ m na-aga na ọma ya. I left that talk for her. I refused to act. Kam legodi ihe ọ ga-eme. O mechagodi ihe ọ ga-eme. Ima sometimes it happen mmadụ ke where your power stop na just another person on start. Immediately ọ hapụrụ. Oru 2 weeks mụ na di m esiokwu. Ma ihe di m gwara. That's how my mom came to your house and you treated her like trash. Nsi ewo. Ihe isi mmadụ anụ na. Nsi no problem. Me bruise ogene because oji m n'ọnụ. We are do bad, call me out. You see, in my closet, there is no cockroach. Isi ka isa acha ya, will be at your back. Iga no nihu isa acha. You bring it out. I might be talking harsh. I might be sounding loud. I might be furious. But if you don't get to know me, that's your problem. Judge me and not fit tell you about myself. That's the truth about me. Yotago. You say, oh, him and here your mother Mary. He said, I treated her like manana. Both the family are all liars to aside. Plus whatever the mom would have done or because of this, I will not die in silence again. I will tell everybody what happened. Na phone, everything. Call us after like 3 days. One of my family friend is Aba. For 1 month. And she chike before she left. But all those things so married today. He will even tell you that I'm lying, but ono nihu ya ome. So that's why when you were talking about your own, I knew where you were coming from. That one is aside. Now I'm here now chuprum nolo, right? Since last year, all the way go almost how many months? Anybody that say, Ima, this year see enyego, bank evidence is there. I don't even know why we are delaying. You understand? You have your bank app. I don't know why we are delaying. Since such a promo till now, 1 naira. He hasn't even. Let's not even talk about money. Money di go di fa. Kai go di bosi umumu ke kahane me. Oh, ihe okporo. Ona asim property, the cars, the this, that's his concern. Una masia. Why you chupru no le na ha judge ya. He na judge property na moto na whatever. On hi na-ekwoku ya. Okay, ka hapu go di nke nwa kwanu. Imayo ga gwa his friend's colleague. No ya tama ahuhu, no ya make sure no maka ya bata. So that I'll be traveling to Africa all the time to go and see them. Na mata fufu ya. Now, him jikutokwa wo is not about me suffering because I might be able to afford flying to and fro, right? But what about the children? If you go how some men can be wicked even to their own offspring, to their own blood. Forget about me and everything I have to go through. Because he knows that I have phobia for heights and whatever. But what about the children? I'm a bad person. I'm wicked. I brought my issues to the internet and all that. Condemn me, judge me. It's not a problem. Keep me aside. I'm condemned. What about the children? Umakakwan. Their feelings, their growth, nurturing, the care, the concern for them. Don't care. So my sister, OMJ Kusi, when you are building, some men the intentional, had okay. Respect has she from a very good. You know this thing this guy could do. Family. That's one thing name. Or the maturity lumad check the family, the background, case she's one her. It tells a lot. In my head, his younger sister, go phone. Go phone. After 5 years, I know what this girl enjoy. I say, all the bad ones in me. Could they took one good? Or see which good this year, but it from nature go phone.
before man no one negi nwoke. Me were go nye gigi go phone. Imagine this guy gwaram. I can't remember. They say you can't remember. I say I can't remember. Onye kpọrọ mụ na phone ya na ezuru ya kosi na phone ya mebiri mgbe ọ nọ school. But I was wise enough because immediately that girl ego ahụ, she avoided me like coronavirus. Me too, I kept this, I match energy. I kept the same energy. I kept same energy and I never did it again. But in came mere chukwu ejile ya gozie mu. And not get jikwe maka that same thing gozi kwam again in the future. But this girl to tell me that she cannot remember. You see the background of the family? Because at that point, Oma Honam Choriji at that thing, so she does not know how to. I said, no, Madam Choriji at that thing, maybe I'll carry see your line. Because to be sincere with you, all bank, I can't even bring out that bank statement right now as it stands. But that time, I don't know if I've been in Nigeria, I could bring it out. This girl sim, I cannot remember. Go here dika phone. Owe go tab biscuits. Owe go data. Me nyege go gi go phone na park me pay. Ane kuye na family meeting. You see, you cannot remember. May her destiny help us not remember her. You cannot remember phone madu go yeregi. Phone madu go yeregi. Okay. Chere godi o, chere tu. Anyway. Phone na change anyo him jaw achoga tata. Mati eweli sinake elu da page.